Hello, everyone. I am Rosana Jatobá, and I'm really happy to talk to our next guest. She's the Director of Industry National Confederation and Coordinator at Business Mobilization for Innovation. Welcome, Gianna Sagazio. What a pleasure to have you here. How are you today? I'm wonderful. Thank you for the invitation. I'm glad to be part of this festival with you all. First of all, I would like to ask you to talk to our audience. How do you rank industry today in Brazil? We know that for the last decades, it lost some relevancy inside Brazilian GDP. What's your evaluation? Well, industry for Brazil is the most important sector to make economy something dynamic. Industry today in Brazil is responsible for 20.4% of Brazilian GDP. It generates 69.2% of all exportations for goods and services, 69.2% of all investment in research and development, and is also responsible for 33% of federal taxes collection and 31.2% of social security collection. Aside from that, industry today in Brazil is responsible for 10 million jobs, and I would say that these are quality jobs with a good payment, creating quality of life for those who work in industry. Industry is essential for Brazil and for all countries who are competitive and developed. And thinking a little bit about my area, innovation, I would say that all countries that are more innovative, more developed, they are countries that invest in innovation so they can conquer more market and this way generate a bigger and better competition. Today, Brazil, unfortunately, is not well positioned in the international ranks. We are part of the Global Innovation Index that is recognized as the most important report for innovation in the world. And this index is organized by WIPO, the World Intellectual Property Organization, and Cornell University. And we are 62 among 131 countries. This position is not consistent with the importance of Brazilian economy. Yes, I know that we lost some positions this last year, but we are the top 12 economy in the world. There is a lag between our economy and the position that we occupy in the rank of innovative countries, and it's so important to have this innovation to strengthen industry. On the same rank, we lost 15 positions in the last 10 years. This is information. Another very relevant information for us to understand the context where we are is the investment made by the government and by the business sector, the industry sector. The countries that are part of the OECD, they invest over 3% of their GDP. Countries such as Israel and South Korea, they invest almost 5% of their GDP. And now, because of the pandemics, this also reinforced the public policies for innovation of these countries and the volume of the investments. And in 2017, we were investing 1.26% of our GDP in research and development. What does this mean? This means that we are very below, very behind the volume of investment if we compare with those countries that are developed. And innovation and development is very important to strengthening not only the industry but also the economy of a country.
If we consider the contingency that we are facing in all the budgets, especially in the Science and Technology Ministry budget, and also the contingency that we saw in the National Technology and Science Fund, that was 90% last year. I would guess, this is my estimative, that we must be investing half percent of our GDP, and this is very, very low. For us to face the crisis created because of the pandemics, and also for us to the industry to be stronger and to grow, it's too low. And going back to the first point that I mentioned, industry is essential for the country to keep growing. Well, Gianna, it's been more than 20 years that we hear that we don't invest too much in technology and innovation in Brazil, but this is not something new. It's a chronic problem. When you see the news on television or newspaper, you see that this is a problem. Agora, Giana, há mais de 20 anos eu ouço falar dessa questão do descaso com investimento em ciência e tecnologia no What can you Brasil. say Você trouxe para a gente about os the índices mais initiatives atualizados, that mas isso não é uma CNI is novidade, né? doing Parece que é um if problema we are not crônico. Quem able acompanha to o use noticiário the sabe que help essa é a of the grande government? queixa para realmente a gente ter um Well, crescimento industrial robusto. Que CNI, it's an iniciativas você traz para a gente organized da CNI movement nesse with the most sentido? important Se, por um lado, a gente leaders não pode contar de to fato com strengthen políticas públicas our para o fomento da innovation indústria no país. ecosystem. Rosana, a CNI, ela coordena há 13 anos a We mobilização count empresarial por with inovação, 400 que é um leaders, movimento business não owners, institucionalizado das principais and lideranças May, do the setor entrepreneurial produtivo para mobilization for fortalecer o nosso innovation, ecossistema de is also inovação. very Hoje, important nós with this contamos com connection quase between 400 executive and lideranças empresariais the na rede, government and also sendo que a academy MEI in the também universities and articula science muito fortemente institutions. And com o I governo, tanto believe com o that executivo May quanto com o is legislativo, today the e most important representantes da forum academia, of das dialogue between the business universidades, dos sector, institutos de ciência e government, and tecnologia. academy A MEI when we are é, thinking about eu the diria assim, future hoje, o agenda. principal How are we fórum going to de strengthen diálogo science and entre o setor technology in Brazil? empresarial, o For governo the e a last academia no que 13 diz years, we respeito have a essa more agenda de leaders futuro, que engaged é de and fortalecer involved a in this ciência, movement tecnologia e and working with inovação no two país. main Então, goals. ao The longo first desses is 13 to anos, contribute with the nós temos cada government vez mais creating lideranças innovation empresariais se policies that can be engajando nesse used in long movimento term, e trabalhando com dois efficient principais objetivos. O policies that can primeiro bring é o de contribuir, quality com o and real governo results na for Brazil. formulação de And one políticas of these de results would inovação be de longo improving prazo, our position in políticas the rank eficazes e que of tragam resultados de fato para o innovation and nosso innovative país, countries. como, por exemplo, We melhorar a create nossa posição and we nos rankings take the internacionais vision que of são a the industry referência sector para to the investimento government direto no so we país, can por work exemplo, né? together Então, a gente trabalha and we muito can fortemente develop contribuindo robust com long-term formulações, levando a policies. visão do And setor our second empresarial goal is para to o support governo, companies. sempre buscando Support trabalhar companies so they juntos, can né, para que a innovate gente more. We tenha have a lot of políticas robustas initiatives. de longo For prazo example, e eficazes. Brazilian E um Innovation segundo Conference is the objetivo, que é biggest o de event fato de in Latin apoiar as America, and in the empresas a last inovar edition we mais. had E para isso a gente tem 3,500 várias leaders iniciativas, debating como about por exemplo innovation. o We have the Congresso Innovation Brasileiro de Award, Inovação, que é o and maior we had evento da América almost Latina. 12,000 companies A última edição a gente receiving this reuniu mais de award. It's a different 3.500 award because it's lideranças completely empresariais aligned discutindo with temas the relevantes Oslo para a Protocol. inovação. Temos That o is a Prêmio Nacional de reference for Inovação, everyone who né? wants to work Já with tivemos innovation. quase 12 And this mil award empresas participando gives e an obtendo esse assessment to Prêmio the Nacional de company Inovação, so the que é company can understand diferenciado in which porque, stage primeiro, of ele está innovation totalmente the company alinhado is, ao where novo they manual can de be órgãos, que é a stronger, excelência where they can mundial, go né, no deeper. And quesito de this year we inovação. are going to Esse launch new prêmio ele categories. fornece For uma example, this avaliação de innovation todas as ecosystem. empresas que se We inscrevem, have the de May qual é o tools estado da
is a quais publication. são os pontos You fortes, can como access elas podem that se aprimorar. online. E It's esse ano a updated in gente vai real lançar time, também algumas and you can categorias find novas, a lot como, of por exemplo, o tools. ecossistema de So if the inovação. company wants to Além innovate, disso, it can amém, be a nós small, temos no MEI medium, 1, or que é large uma company publicação, na in any verdade, ela está sector. This disponível company will online. find É uma information, publicação que é relevant atualizada quase que em information, tempo real, que so reúne it mais de can develop 120 these projects instrumentos of para apoiar a innovation. We inovação, also have de a mais de very 50 comprehensive instituições no Brasil que projects in possuem innovation instrumentos para ecosystems. apoiar a inovação We had empresarial. different Então, a immersions, empresa que 4 deseja immersions in inovar, Brazil, ela United pode ser uma States, grande empresa, uma Israel, média empresa, Europe, pequena empresa, de Italy, qualquer setor, Switzerland, ela vai Sweden, and encontrar also China. informações I mentioned relevantes, Israel né, already, para que right? ela possa, de fato, fazer We os seus took projetos de executives from inovação e different avançar. Brazilian Temos também companies aí um programa so they can amplo see de how an imersões innovation em project works. ecossistemas de inovação. They can Nesse see in programa, nós já practice fizemos what mais de kind of 25 support the imersões em government vários gives to países, those companies no in these Brasil, nos countries so Estados they can Unidos, em innovate more. Israel, em They vários países can da Europa, see and Alemanha, know Itália, Suíça, labs Suécia, in United China States. e Lawrence tem Israel, Livermore, né? Então, Arbor. várias I mean, imersões these em que are nós different levamos environments executivos e and places executivas that the das company empresas wouldn't be able para to visit conhecer by como itself funcionam esses ecossistemas without de us. inovação. Como é, And the por exemplo, a results that we have articulação from these immersions universidade-empresa? is that Como são as people políticas come back públicas, né? Que very tipo de apoio motivated and o understanding governo the dá importance para que as of empresas innovation for possam its inovar mais, né? business and E for our conhecemos country. laboratórios They want importantes to como o innovate CERN more na and they Suíça, nos understand the Estados Unidos, já urgency visitamos of várias of vezes, innovation Oakley, so the Lawrence companies can Livermore, and can Arbor, do the enfim, follow-up of this ambientes que a fourth empresa não industrial conseguiria visitar revolution. sozinha. E com This isso, fourth os resultados que a industrial gente tem revolution is dessas affecting imersões, all industries as in pessoas every voltam sector, muito motivadas, and de it's fato entendendo a important importância da that these inovação para o seu companies negócio, para o país, can né? insert Buscando themselves in the inovar mais e market, com um senso de teaching, urgência, training, né? and giving Entendendo que é qualification for necessário que a its gente faça, employees. And tenha these um are one avanço of the mais some of rápido the para, examples de that we can fato, que as give, empresas and I would possam love to acompanhar share essa with you also quarta some revolução results that industrial que we nós had estamos in vivendo e que já MAE. A está big afetando result was to todas as nossas work in the empresas, constitution, independente do Brazilian setor ou do constitution. porte, né? We As brought inovações disruptivas já estão the aqui, nós já convivemos com idea, the elas concept of e é innovation to necessário, the então, que as empresas constitution. How can we procurem se support? How inserir, can we buscando strengthen se aprimorar e and bring também this innovation formando as element to pessoas, companies? And né? we also Capacitando contributed a esses lot profissionais in the para o construction of the futuro da new indústria, que nós science já and estamos technology vivendo. Então, mark. esses são And alguns this mark exemplos, is very important for e eu Brazil poderia and for também Brazilian dizer de agenda, alguns resultados que a MEI removing alcançou ao any longo desses previous anos. idea that an Nós buscamos university resultados para o país. cannot work Então, with a eu acho que company. um grande We resultado foi can work with trabalhar a companies, we favor da can work with inserção the da inovação university. na This Constituição mark has a brasileira. big Nós impact in many levamos a visão do laws, setor privado, né, in many Brazilian laws. nesse trabalho. De fato, a inovação And with this hoje consta regulatory na mark, Constituição we had a lot brasileira of como um results. dever do Estado, apoiar e I would fortalecer also o like to mention ecossistema, né, de that a ciência, very tecnologia e important result inovação. for us Depois disso, nós was the contribuímos work that fortemente we na formulação developed do to novo support marco the de new ciência, law tecnologia e inovação. for Esse technological marco and avançou innovation muito, né, development. para o Brasil This was essa something that agenda. Por was facing a lot exemplo, of retirando contingency, qualquer and because impedimento of that, que we had existia very antes little de que uma resources universidade for trabalhe com uma investing empresa, science, né? Isso não technology, and existe mais, innovation. existe já essa facilidade. E tantos And outros, last né? year, Porque esse because marco of ele a impacta new várias project frentes. of law Depois disso, a from gente Senator contribuiu com a Alci Lucas regulamentação that desse we marco supported a lot, we gave e all the trazendo intellectual foram support vários for the law. resultados, né, nessa área de marco regulatório, We procurando uma maior segurança jurídica. change Eu diria this que fund resultado into que eu a até new considero fund mais that importante can ao longo desse assure tempo foi that o these trabalho que nós resources will be fizemos para used apoiar a nova for lei what do they were Fundo Nacional created. de Desenvolvimento Científico e And Tecnológico, que, actually, como eu this mencionei antes, project vinha sendo contingenciado won in the Congress fortemente, with a lot e of com isso a gente support, with tinha the majority, poucos a big recursos, muito majority of poucos all recursos para deputies and investimento senators. em todo o nosso And ecossistema this de year, CTI.
we had a veto for the contingency, and because of that, we are releasing 7 billion reais from the fund so we can invest in our ecosystem for science, technology, and innovation. This way, universities, colleges, and all the academy can use these resources and we can strengthen innovation and business innovation and research development and all that are so important. We need to see research applied into market, applied in companies. Another important result is the May proposition for the modernization of engineering teaching. We have a work group that works with engineer in our organization, and some years ago we developed a proposition so we could improve engineering qualification because these new engineers need to be prepared for this new fourth industrial revolution. These new engineers, men and women, need to be prepared for this new revolution. And this proposition that we created was supported by a BNG education ministry, and it served as a guideline for the new engineering curriculum in universities. These are some examples of all the work that May is doing. I could mention others, but this is very important. Não, você já trouxe para a gente, Gianna, Well, diferentes aspectos Gianna, I da think that Revolução you mentioned 4.0, né? Revolution Que muitos chamam da 4.0, quarta the revolução. fourth E revolution, a gente and we sabe que know isso, de that fato, this é o is the futuro das future of empresas. Agora, a industry manufatura and sustentável also também é. Então, sustainable para finalizar nosso manufacturing. bate-papo, eu queria te We perguntar como é believe que that você this is the enxerga essa future. demanda pela indústria verde Just to aqui no conclude Brasil. our talk in here Olha, essa today, how do demanda you ela see é cada this dia mais development and this importante, demand né? here in Nós Brazil? temos na MEI várias Well, I empresas believe que that já this demand trabalham is very totalmente important and is alinhadas a essa becoming agenda de more important every sustentabilidade. day. And A we know a própria lot of Klabin, companies né, that é um grande using this exemplo sustainable disso. E agenda. esse tema ele é Klabin is tão an amazing importante que ele example entrou of para a this. agenda da MEI This esse topic ano. is so Então, nós important teremos that um trabalho was in específico, né? May's Assim como a gente trabalhou para national annual fortalecer o marco agenda. We are regulatório, going to work a engenharia e lot tantos with outros this. pontos, The same para way as we work fortalecer with essa the agenda de regulatory inovação mark, we e are also going to work sustentabilidade no hard Brasil, to que é, na strengthen this verdade, o sustainable futuro, né? agenda Nós because we acreditamos believe que that o this is the futuro é future. exatamente We believe trabalhar that the com future alinhados is com a working aligned sustentabilidade with e com essa sustainability geração de and with the de ciência, generation tecnologia e of inovação science, para buscar uma melhor technology, qualidade and de vida dessa nossa innovation with the população. goal of giving a Gianna, higher quero quality of muito te life to agradecer our sua participação aqui no population. nosso festival e quero te Gianna, I convidar numa really would próxima like to oportunidade. thank you a lot Parabéns for your e sucesso participation aí no here in trabalho our com a festival, CNI, tá and I bom? wish you a lot of Obrigada a success todos. in your work with Tchau, tchau. CNI. Todos convidados para o Thank you very Congresso de much. It Inovação was a esse ano, pleasure, tá? and you are all Com invited certeza. to Tchau, our Gianna. national Tchau. conference next year. E você que está And acompanhando a to you programação do that Festival is Inova Clabin tuned em in our casa, festival continue por Inova aqui. Clabin in Casa, Inspire-se, porque stay tem muito there mais. because we have Obrigada. a lot in store for you. Thank you.